Je l'avais dit en préambule, nous sommes dans l'an du The Artist of Set Music pour faire le point sur l'actualité de l'artiste Dino. I'm in showbiz for a long time, so I need to go around the world to search, to know how to do good music. That's why I've been traveling no time, and now thank God I'm back. Yeah, I'm back in Togo. Gino is a businessman. Like, I do import, exports. I buy goods, like get shops around, buy cars, a lot of things. I'm into business. Everything good. I invested into do only music. I'm into good things, things that will bring money. Because in this life, without money, you are nobody. You can sing like Akon, without money. Bad man, so I just try going out searching for money and invest in my music. Well, it's like the love that I have for music, and I see a lot of people putting money into music but they got nothing back, so I just try to help my friends, like just to help them, because I know how music is here in Togo. So that's it. I don't know about me. I used to get a lot of money in music, and I don't know about other people, but it's like the love that I have for music, that's why I just try to invest, to buy the album, because I really like music. Everything about me is music, yeah. Yeah, that's it. For the love, that's why I just have a studio to help all my friends who is into music, and that's it. We have a lot of projects now as I'm back into the music business, and I have a lot of things. I have a lot of shows, a lot of featurings, and a lot of things. How soon? Surprise. I was not born here in Togo, and I did not school here. That's why I don't speak French. I'm good into English. Yeah, voilà. How souvent how can you know well, yeah, like I used to play basketball, I used to play tennis ball, I used to swim. I love everything. I used to like I like friends, like to be with friends. Yes, that's it. Yeah, actually I have a girlfriend, but you know, as I'm a fine boy, a lot of girls used to like me, and you know, that's it. But people talk about Gino love girls, Gino do that, Gino do this. It's like, it's normal. If you're a fine boy, you know, girls can never stop loving you. That's it. And I give girls the best music, you know, that's it. Gino like girls, but Gino don't love them. Like them because they're like my fans. So I have to like my fans. That's it. I sing for women because I remember the love that my mom gave me. That's why I used to sing for women. That's it. But there's nothing about just singing for women. Don't mean like having something with them. It's just for the love that I have for women. I can take the music worldwide because I believe Togo have a lot of talent to do music stuff. So if I have that, I can help everybody. Yeah, that's it. If you are do with me, there is outside a truck bova. Bon, I'm a toy. But you good music, you are free to step in. Yeah, surprise only, you know only. Fan yo qui can, et dehors le gars topé avec. Ouais. Dino, ce que je peux dire sur lui, c'est que je le connais maintenant, ça fait un bout de temps, depuis 2005, avec les BC Warriors. C'est là que je l'ai connu, je le trouvais depuis un artiste très parfait. Dans ses mouvements, je l'appréciais très bien. J'aime son mouvement et son regard très court que je trouve dans ses mouvements, que je peux dire. Il est bien avec les artistes, avec les cordes. L'artiste Gino, je le connais, ça fait un bail. Je peux dire que c'est un gars qui se défend bien. Il fait son effort pour atteindre ses objectifs et c'est déjà ce qui est important quand on est artiste. Cette manière d'essayer de
de faire sortir ce qu'on ressent à travers sa musique, de faire un son qui génère un certain sentiment, un truc du genre. Donc Gino, c'est un artiste, un rappeur que j'apprécie beaucoup. Il est bon, il a un style dans lequel il reste fidèle et je pense qu'il va continuer comme ça, je l'apprécie beaucoup. Ouais, c'est ça. Gino, c'est un bon artiste, il chante bien, il fait de la bonne musique et moi j'aime ça. Quand tu es un bon artiste et tu chantes bien, bon, l'arrangeur prend son bien travail, quoi. Il est cool, il est sans histoire. C'est ça, c'est un mec qui est sympa. Il est trop timide. Dans ses mouvements, il y a certaines choses qu'il doit réclamer, mais il ne réclame pas. C'est timide. Si tu es trop timide, ça te fait perdre beaucoup de choses. Il faudrait que tu dois être un mec très chaud qui réclame, qui mouvement, quoi. En fait, sur scène aussi, je remarque qu'on est très timide sur scène, mais dans scène, au moment qu'il réalise, s'il organise des concerts, il est trop timide dans ses mouvements, quoi. Parlant des défauts de Gino, moi je peux pas dire que être timide c'est un défaut, hein, parce que moi je suis un grand timide. Quand les gens me voient passer, ils disent ah le gars là, est-ce qu'il arrive à parler? Je suis aussi timide, mais bon, chacun a sa manière d'être. Je dirais qu'il est encore trop cool, quoi. Ouais, non. Je voudrais qu'il soit un peu chaud, quoi, comme on le dit souvent. Qu'il soit un peu hard.